Let's now get you more details about the story from Maharashtra that we are tracking for you. And as I was telling you earlier about former Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh, who will be in ED custody for the next 4 days. Now, even as he's facing the ED heat, Times Now's super exclusive news break is exposing how far and wide the Vasuli culture has spread in the opposition-ruled states. Now, this goes beyond Maharashtra. An audio tape accessed by your channel allegedly exposes cut money culture in Punjab as well. Congress's own insider is alleging no commission, no work in Punjab. Listen in. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਨਾ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬਡਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਉਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ Let's now go across to my colleague Gurpreet joining us on the broadcast for more on this. Gurpreet, good morning. This explosive audio tape is raising many questions. Have we heard anything from the leaders of Congress party in Punjab about this? Well, that as of now, no official statement has come out from the Congress leaders. But of course, some of the Congress leaders say that it's a very crucial evidence. There is need to dig into to find out if this type of corruption is going at from village level. There is a serious view which the government should take. And at this point of time, what we have learned, the opposition party, they have been demanding that there should be inquiry into it and find out the real truth behind this thing. Because one of the sarpanch, she has come out and she is openly saying when she was not following and towing the line of the MP Santokh Chaudhary on this money cut, after that she has been suspended and another administrator has been appointed there. So she has come out openly, and there is need for the party high command, especially the Congress chief Navjot Singh Sidhu, who has been saying that he wants to give a new government to Punjab, and he has been speaking and very vocal on corruption issues. But as of now, nobody has reacted. So it means that they had given approval of this type of thing, which is happening in not only Philor, not only in Jalandhar, but what we have learned from the other people from the opposition party, they say such type of reports are coming. And if we can talk about Shiromani Akali Dal, they had openly said that this government is a government of clean chits, because a lot of scam had already happened and lot of inquiries and lot of investigation. The government has given clean chit to the lot of people, lot of political leaders in the Congress. So it's yet to be seen that how. All right. Thank you very much, Gurpreet, for the moment, for joining us with all of those details. And a political face-off, in fact, has already erupted over Times Now's expose. Listen in. आरोप प्रतिरोप लगाना ये तो हर उसमें है। आप कोई भी आरोप किसी के ऊपर भी सिद्ध होना बाद की बात होती है। अगर चौधरी साहब के ऊपर ऐसा लगाया, वो सीनियर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो ऐसी बातचीत है जो हमने आज तक दी है। अगर कोई होगी, अगर संज्ञान में कोई आएगी, बड़ी डट के बात करेंगे और उसको राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी देखेंगे जी उसको। कांग्रेस इज सिनोनिमस विद करप्शन। कांग्रेस और करप्शन ये दो अलग चीज़ें है ही नहीं। कांग्रेस के सरपंच से लेके और टॉप मोस्ट पोस्ट तक, वो सरकार में हों, वो पार्टी में हों, उनका एक एजेंडा रहता है कि कैसे हम करप्शन कर सकें, कैसे हम पैसे बना सकें। तो ये जो ऑडियो है उसी का एक हिस्सा है। देश में जिस प्रकार 10 साल सरकार चली, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले इन्होंने किए। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, दुनिया भर के घोटाले। पंजाब में सरकार चल रही है तो आप देखिए लगातार घोटाले हो रहे हैं। There is a need for an independent inquiry, but who will do it? This Congress government is a clean chit government.
You raise any issue, and in the evening, the previous chief minister used to issue clean chit. The same thing is happening now. He has the new chief minister has no control over the government. Everybody is trying to pocket whatever is available, and they are passing time. But the state, the people of the state, they are the sufferers. There was huge hue and cry within the Congress cadres that corruption is spoiling the image of the government. That was the main issue on which MLAs went to Delhi. And with this, we will slip into a very, very short break on the